Good morning, Kasituta lena. We are back again. Lena ke video ke saba busy trigonometry question. Lena ke yango 2022, yango November, yango 2022 ngoNovember. Lena ke video ke sakwenza nje only u5.1 to u5.3 part 1, and then part 2 sigqibezela u5.4 no5.5 ne. Masingene khona. Sawuqala ku 5.1. Now uthini u5.1 uthi we are given le root 13 sin x plus ubani plus 3 is equal to 0, and then kule interval basinikileyo i-quadrant between u90 to u270 ne. So into esawuqale siyenze ngosawuqale sihoye ke ngoku phaso ngu5.1 lo sawuqala sihoye le which is iswelisi, so izaba ngu-root 13 sin x is equal to u-negative 3. Kasiwelisa u3 mos ne banjani ba negative ngomuntu right ne. Then si divide ke ngo-root bani ngo-root 3, so sawushekelwa ngu-sin x equals to u-negative 3 over u-root 13. Nasigqibile ke ngoku. Now sekuleya nto kule information basinike yona ke ngoku apha ne. Now bafuna ke ngoku yiphi quadrant esawudilishana nayo ne. Now ukhumbule kalone uba lona ngu-y, lona ngubani, lona ngu-r. Leni pha phezulu mos ku-sin ngu-y, leni pha ezantsi ngubani ngu-r. Ku-cos iba ngu-x over r, ku-tan iba ngu-y over bani over u-x ne. Now masijonge ke ngoku le quadrant kutheni kuthethwa ngayo. Sijongeni ezi quadrant kuthethwa ngayo. So sawuthi pha which is ngu-0, ku-90, ku-180, ku-270 no-360. Bathi funeka ibe between u90 to ubani, bathi funeka ibe between apha okanye pha ne. Now uzayibona njani uba iphi? Uzawujonga pha le sign le uba kukho negative na okanye kukho positive. Uba kukho negative sifuna kule ndawo i-negative khona, which is usign u-negative kweyiphi quadrant between kweziya ziyi-2 u-negative apha. So ilapha ke ngole point ne. Then siyayazi ipoint iba ngu-x nabani no-y. U-y simnikiwe ngu-negative bani ngu-negative 3. Khumbula u-r soloko positive ye. Then i-radius yethu lo u-r wethu ngubani ngu-13. Siyayibona. Now once uyigqiba ke ngoleyo xa ufuna ke ngoku x, because funeka ube no-x ube no-y ube no-r. Xa ufuna u-x ke ngoku always usebenzisa bani uPythagoras. Masiyeni khona. So izaba ngu-r square equals to x square plus ubani plus u-y square. Ngosingekayifundi i-question ifuna ntoni sibe nazo zonke. So r squared wethu ngubani ku-root 13 square plus yo equal to u-x square plus u-negative 3 square ne. So i-answer yethu izaba ngu-13 mos ne equals to u-x square plus u9, and then siwelise izaba ngu-13 minus u9 equals to u-x squared. So kosheka u4 equals to u-x squared. Then sifake i-square root, square root, square root. Then i-answer yethu izaba ngu-plus or minus ubani u2 u-x wethu. Always ka ufake i-square root i-answer yakho ngu-plus or minus. So i-final answer yethu izaba ngubani x wethu yaba equal to negative 2, because kwi-third quadrant u-x unjani u-negative. Okay, now that is sinayo x, sinayo y, sinayo r, singaya kwi-questions ke ngoku. Okay, so ngu-5.1.1 nankuya u-5.1.1. U360 plus yamazi ukweyiphi quadrant kanene ukwi-first quadrant. Now kwi-first quadrant usign unjani upositive, so izaba ngu-sin x. Then siyamazi usin x bese simnikiwe uba ngubani ngu-negative 3 over bani over u-root 13. Bese yayigqiba ne siye ku-5.1.2. Now u10 x yena, 10x yena ngu-y yomani ngu-x ngu-y over x, sorry u10 mos yena ngu-y over x. U-y wethu apha ngubani
ku-negative 3, and then x wethu ngu-negative 2. So i-final answer yethu izaba ngu-3/2 eka-10. Yabo, siye kuyogqibela, which is ngu-5.1.3. u-cos 180 plus, ne? 180 plus uyamazi kweyiphi quadrant kanene? Ukwi-third quadrant, which is izaba ngu-negative cos x, which is equal to negative, u-cos must benishilo uba ngu-x over r, which is ngu-negative 2 over u-root 13, which is yasinika bani ke ngoku? Negative no-negative bawukhansilishana, ne? So i-answer yethu izaba ngu, sisuse nje phaa, answer yethu izaba ngu-2 root 13. Tsho iphume ke ngoku i-answer yethu ka-cos. Siyayibona? Okay, siye kwelandelayo ke ngoku. Elandelayo ngubani? Ku-5.2. So 5.2 uthini yena? 5.2 yena kuthiwa sinikwa le ke ngoku, sinikwe le. So siyamazi thina sawuqala sijonge i-bracket mos. U-90 plus ukweyiphi quadrant? Second quadrant, ne? Unjani ke ngoku cos kwi-second quadrant? U-negative. So sawuthi negative, but because ngu-90 plus mos, ne? 90 plus sayikhumbula uba yintoni? I-co-ratio, ne? Co-ratio yethu, that means u-cos ujika abe ngubani? Cos ujika abe ngu-sin. So yaba ngu-negative sin theta. Ukhona la negative pha because yena usin kula quadrant, u-cos kula quadrant kuthethwa ngayo unjani? U-negative. Siye kwelandelayo. U-theta minus 180 ukweyiphi quadrant? U-theta minus 180 ukwi-third quadrant. Unjani ke ngoku-sin kwi-third quadrant? U-negative. So yaba ngu-negative sin theta. Bo? Sithi bani? Sithi plus 3. Then u-negative theta ukweyiphi quadrant? Ukwi-fourth quadrant. Now kwi-fourth quadrant usin unjani? U-negative sin theta, negative sin theta. Sibe siyayigqiba siyenze ke ngoku clean ke ngoku. So ngu-negative sin theta no-negative sin theta. U-negative times a positive usinika bani? Usinika u-negative, ne? So izaba ngu-negative 3 sin theta. Akho nto sinoyenza nto phezulu, sengu-negative sin theta. Then siyephaa ke ngoku zi-like terms mosizo, iyafana ngathi kukho u-1 phaa, ne? So that means u-negative 1 minus 3 yasinika u-negative 4 sin theta, because thetha ngo-sin theta. And then ke uzawukhansilishana izi no-negative bakhansilishane kushe ku-1 over ku-4. Bese yayigqiba i-answer yethu ke. Siyayibona? Okay, siye ku-5.3. Now ku-5.3 sinikwe le ke ngoku, ne? Now eyona nto engafunekanga uyenze apha, suyivula le bracket please, especially when equal to bani? When it's equal to 0. Uyivula only uba ibingekho equal to 0. Xa une-brackets ezi-2 zi-equal to 0 ungaze uyivule, ne? Xa ungaze uyivula ke ngokwenza njani? Uthatha nje ngothi nje sawa, uthatha la bracket yokuqala, which is ngu-cos x plus u-2 sin x, ubenza be-equal to bani? To 0. Nantsi into ebefanele uyayenza, ne? Nalesibini uthi or, nakhona uphinde uthini? Uthi 3 sin 2 x minus 1 is equal to bani? To u-0. So nantsi ke ngoku into ebafanele uyayenza. Masiqale ngeli cala lengapha. Now ubuyabona apha sino-cos no-sin. Whenever uno-cos no-sin qha ke ngoku kuloo nto yakho uzawudivayida ngo-cos, ne? Uzawudivayida ngo-cos. So apha sawudivayida ngo-cos both. So sawuthi divide by cos x divided by cos x, nalapha ku-0 sidivide ngabani? Ngo-cos x, ne? Now sawuphuma nabani ke ngoku? U-cos x over u-cos x ziyakhansilishana ibe ngubani? Ibe ngu-1 plus u-2, then u-sin x over cos x usakhumbula uba ngubani? Ngu-10 x equal to u-0 divided by anything ngu-0.
then sisolve for u10 ke ngosawuwelisa. So saba no2 10x equal to bani equals to -1 ne siwelise lo 1 samsa kwela cala siwelise 1 then sithini ke ngosawudivide ngo2 so soshekelwa ngu10 x equals to ubani u-1 over u2. Now that unayo ke ngosawufuna ntoni sawufuna i-reference yethu ne sawufuna i-reference angle. Now kawufuna i-reference angle ke ngo uthatha i-calculator yakho ne thatha i-calculator yakho uthi shift egqiba uthi 10 uthi shift uthi 10 ne agqiba uthi 0.5 noba uyifakanga la negative ne which is uba uthe shift 0.5 bekufanele ufumana u-26.565 ne which is i-reference yethu ke ngoku. Now ubuza uba la angle ke ngoku sayithini la negative. La negative sichazela uba sakwenza apho u10 atheni a-negative khona which is usakhumbula uba u-negative kweyiphi nakweyiphi quadrant kanene u10 u-negative kwi-second quadrant senze i-second quadrant which is second quadrant ne second quadrant izaba ngu-x is equal to 180 minus i-reference yethu plus k 180 ne 180 when it comes to ubani u10 ne then ke ngoku izaba ngu-x is equal to 180 minus u-26.565 ne plus k times 180 then usubtract ke ngoku so uzawuthi 180 minus la 26.565 ne uzofumana i-answer engubani engu-153.43 plus u-k times 180 and then u-k is an element of i-integers zakho ne sibe siyayigqiba ke nguliya enye ke neni apha negative khona yiphi fourth quadrant but asuyenza yona i-fourth quadrant ne because why because i-reference i-period ka-10 iphela kubani ku-180 so uzakwenza nje eye-first okanye eye-second eye-third neye-fourth awuzuzenza zona because i-reference ka-10 yona iphela kubani iphela ku-180 sibe siyaligqiba eli cala size kweli cala nalapha sawuwelisa ke ngone asiyenze ngenye ikhala le kwecala so izaba ngu-3 no sin 2x is equal to 1 yaba ngu-positive 1 si-divide again by ubani by u-3 which is izaba ngu-sin 2x is equal to 1 over 3 asigqibile nalapha sifuna ntoni i-reference again nalapha sawuthini sawuthi shift sin agqiba sithi 1 over 3 kawuthe shift sin 1 over 3 uzawufumana u-19.471 which is i-reference yakho ke ngoku. Now ubuyabona kho negative ke ngoku ithetha uba ke ngoku uzawukwenza apho utheni apho usayina positive khona mos since ingekho positives kukho i-positive sign phaa ne sifuna apho usayina atheni a-positive khona which is eyokuqala i-first quadrant ne sawuqala nge-first quadrant because positive mos phaa so izawuba ngubani angle yethu esinayo ngu-2x ke ngoku so izawuba ngu-2x equal to i-reference yethu ne plus u-k times u-360 u-360 when it comes to ubani when it comes to usine no cos ne so izawuba ngu-2x equal to 19.471 plus k times 360 ne then udivide ngo-2 throughout 2 no-2 no-2 zonke so izawuba ngu-x is equal to udivide la 19 ke ngo-2 divide by 2 so bekufumana u-9.74 plus k
180 ne, because 360 now uzamdivide ngo2 uthi k is an element of integer zethu. Sigqibile e-first quadrant mos ne. Siye kweyentoni? Kweye-second quadrant. Siye kweye-second quadrant. Nayo second quadrant besitshilo mos yona uba ngubani? Ngu-2x equal to 180 minus i-reference yethu plus k times 360 ne, which is izawuba ngu-2x equal to 180 minus u-19,471 plus k times 360. Again nalapho uzawudivide ngo-2 throughout ne, so sawuthi x uzawuqala uthi 180 minus 19,471. Lo answer ke uyidivide ngo-2 because kukho u-2 efront, uzawufumana u-80. So i-answer yethu izawuba ngu-80,26 plus k times 180 because nayo uzayidivide u-360 wamdivide ngo-2 ukuthi k is an element of integer zethu ne. So nansi ke ngoku into bekufanele uyenzile from question 5.1 to 5.3 ke ngoku phaa ku-question kaNovember 2022. Siqale ngo-question 5.1 then saya ngo-5.2 so-5.3 which is part 1 lena, then ku-part 2 ke ngoku wenze sure uba uzomamela u-5.2, 5.4 no-5.5 ne. So please make sure you understand i-general solution. Xa i-equal to 0 always uthatha i-brackets yakho and then uyisolve, ufune i-reference yakho and then ufune apho loo trig ratio yakho izawuba positive or negative khona ne. Thank you very much for ubukela ivideo yethu. Please make sure ubukela no part 2.